спасибо вам большое за то Доброе. большое дело, которым вы горите, и совершаете его, и примите от нас этот символический чек. Большое спасибо. Фонд «Память поколений» действительно помогает ветеранам Великой Отечественной войны. И этот год для нас особенный. Вместе с 80-летием фонд празднует 10 лет своей профессиональной деятельности. За эти годы эту цифру уже не раз повторили. Мы действительно помогли более 19 тысячам ветеранов услышать мир заново, встать на ноги, почувствовать свободу движения. Мы действительно улучшаем каждый день их качество жизни, и это так ценно, поскольку, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. И я, конечно же, в лице фонда хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом благотворительном тираже. Большое спасибо, что не просто словом, но и действием присоединились к нашему делу помощи. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Мы еще раз поздравляем всю страну с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Эта победа – наша общая история, наше героическое прошлое и наше светлое будущее. Пусть в ваших сердцах живет гордость, пусть в ваших домах царит мир, а память о Великой Победе передается из поколения в поколение. С Днем Победы! Встретимся ровно через неделю на этом же месте, в тот же час, на главном лотерейном шоу страны. У нас «Выигрывают!» Hello and welcome back. You're watching Daybreak here on France-24. Our headlines this hour. Vladimir Putin proposes direct ceasefire talks with Ukraine to begin in Turkey this week with no preconditions. Donald Trump welcomed the proposal, while French President Emmanuel Macron called it a first step, but not enough. Just hours after agreeing to a ceasefire, India and Pakistan accuse each other of violating the deal. It was brokered swiftly by the U.S. on Saturday as the two nuclear powers continued escalating their cross-border attacks. And Hamas releases a video showing two Israeli hostages alive in Gaza as families continue their weekly protests in Tel Aviv. It comes as the latest Israeli airstrikes kill nearly 24 Palestinians in the enclave. Thank you for joining us. Western leaders have begun reacting to Vladimir Putin's proposal to restart direct ceasefire talks with Ukraine. In a rare overnight address from the Kremlin, Putin proposed that talks begin on May 15th in Istanbul without preconditions. Donald Trump welcomed the proposal, calling it a potentially great day for Russia and Ukraine, while French President Emmanuel Macron called it a first step, but not enough. The United States and European leaders had called for an unconditional 30-day ceasefire to start Monday and threatened Russia with further sanctions if Putin didn't agree. Emily Boyle has more. In the early hours of Sunday morning, Vladimir Putin hosted a press conference from the Kremlin to respond to Western leaders who gathered for a summit in Kyiv a day earlier. The Russian president rejected the European ultimatum for a ceasefire, but proposed holding direct talks with Ukraine this week. We propose to the Kiev authorities to resume the negotiations that were interrupted by them at the end of 2022. To resume direct negotiations, and I emphasize without any preconditions. We propose to begin without delay next Thursday, May 15th, in Istanbul, where they were previously held.